repada kaka case ye pete mu pai bo ho asem na ye kan ye pete mu pai bo ye sha ase no nkron kama ne tuamu akofum anopa nonum de tese ye bo pai ye mo makonkro Ghana ye bo pai ye mu abusua ye ne yankasa na afei asetene mu abrabo na se ye bo ni tuafi ko da wie aba no kra titro ebeto bibia ye twedi ampon na ye di January nti odawroma fodo bebo do ba fa Ghana flag kura kesi a wo de fa kura fa sen ukum be fra kura fa fra na fa bra kitwa bi suna benya fa kura na odi aba kwa kujesi bonwom sa so na mebeloti wo gire Patrick ne chese woni aba nyina inhiranom omo ebehu dwompa tekere meja no ona Nyankopon edi ama woni eye boshe electricals de bia ye ka kire wo se wo pe baby patron kane ade a boshe ba enye chini mu amone na anamwo na boshe ba ne mabuo de ne sa ne ma no Nyankopon hempa obi obeka bia sene hu enkanka kwatufo no ho de mo sheda magana da no mo ne yade sa de we di mu obi obeteta no obeka cho se ewura ho na da bi kwa ibehutimi obwa bra ne yade ne papa Starbucks products nyina ye dia ba efri brutire ono ma bonso mfra ba no di ha ho nhyepo mfa ma Bosch Electricals se solar standing fans ready aba no ne bo da fom se tim kama pa upe cables da bia be ka se kura de se ka be kwa na se tutu agu ho mo pra ko tu agu eno no nkane a 0322030838 0536095966 pizza da foforo no a eno no ni kete Dubai di hwere mo nsa be kan san so na tiata ko fo da ne bi ho na o de pada kaka di obeba na yeboha yebadwuma ene na 3p garlic mixture eyedro papa ko pebi na nonom na beboa wo boost immune system no nipa da seni nkwamo no a ewo mu no edu bebi na se ano brase a yade bi ekokra na chese wo so na ebekra mesra ko pe 3p garlic mixture nenom high blood pressure afei ema na aboso a na mu kikem utwe dwadwo no menstrual pains no 3p ene beboa wo obi si mi sugar ekosoro eruwe bi ana semina ye titiriti mensa ye tititi maye kese abroso ana stroke na ye me asthma ene ha me afa me dwonso na me brepa obi so wa nefu aye kapu se balu no mesro eye 3p garlic mixture ene beboa o ewo sa eyade we nyina ho enu nti wo pebi atwa bowra dani heba colina heba misty heba Chris K herbal angel herbal Kingswalk herbal and afa herbal shop biemu wasa ebekabi ana wo pede dudu mu atua for 0248 928824 0248 928824 0201 000021 ofra embenyfo ebejo so afei yene ede kaseboi ebramo medi ede nana Afia Broni papa bi basa white the iron lady mini abema Krobea Asante and 7 inches we say in the tier Ebushafo ye ko Food and Drugs Authority wono mo akache na nui na yewra ya wono eyemra shebedweni ema manfo ya wo mo ewo Northton abato mpesua so owura Samuel Okudeto ablakwa wode betu dwase emu bi aba na samo no edoso ye papa ya me no KaseƐ aban no de mo no akọ senior high school sawodo mu a ya sha ase no ano a ema nkwada no se wo mu ni eka school feed no eho na yewra kire se wo ye ni hwehwemu no bibie di adanse se emo no aspy asai emo no braso atwem kura ye ni kwan se nipa edie na so aban no akọche ede ama nkwada no se wo mu eni ye betumi akwa yade ede aba asem ye enam suma FDA for enso babonte beka se da bi emu bi sa bae nanso wo mu hihye mu a wo mu huye no enya de a wo mu ma kwan ema emu no kra no ekọ sukuu mu na nkampese enkwada no akwa akodi enu nti no sa asam no de enya de anokra bia ewo mu nanso seteria no ye roku de to blakwa ene NDC for no kire se emu ne de wo mu gitum se aba mankwada ne dibia ebetumi akọfa yade de aba emu no eye 22,000 bags yeah no 50 kg na chese nyamo keto akura ene ye kan wasam no na enu nti enam so menne Food and Drugs Authority for asa bebiom kire se asamu akwakoya menteme ho ase we se yampa aba we so se da bi ema ye ya chese obi e kanade no wo mo behwehwe mu ye pa na nipa wogire mu kasa ye eye Chief Executive Officer Edema FDA Dr. Dalis Mimi Dako wane semtrofo etwetwe enkomo a ne nsem a wo kire mu sei eno ka no public concerns the FDA is open to audits
by qualified local or international bodies to validate all its actions. I'll repeat, the FDA is open to audits by qualified local or international bodies to validate its actions. We remain steadfast in our commitment to ensuring food safety and protecting public health. Thank you. The FDA follows international best practices for food safety, including use-by dates, which indicate safety, and foods must not be consumed past a use-by date. Expiry date, which indicates both safety and quality. Expired products are unsafe and should be disposed of. Best before end dates. This relates to quality and not safety. Foods may lose their flavor or texture but remain safe if stored correctly. The authority, like other authorities globally, may use accepted regulatory extensions of best before dates following rigorous testing and compliance with storage requirements, and this is in line with international best practices. The FDA also wishes to assure the public that it confirmed the wholesomeness of the consignment of rice in question and gives assurance that with all the other certificates that were submitted from India, from PPRSD, from CSIR-FRI, and concluded that the rice was wholesome before it was released for distribution. When Payatini in K.A. Penny Quancha for our Food and Drugs Authority, Dr. Delis Mimi Dako. Yato na yanko ni Promise 102.7 na Promise TV. Mapeni na dako kufado. Ene ni chimu ewo Asante Mantemu. Na oba ya beto mpenimfo na nanom ene woni okabi ewumu eja wase wadene somno ebewi ya no nsanti obeme babai nti saa thank you ton wa ene gusu a eja Ghana fana ba bia wote emanu no na akwakosa Asante Man Council echese openso tufo si twa bebiu ni mpedifo ado a ewo Santia no wode aseda akwa wo no mo afei ene wo kire mu nso se ye mpuduma wodro bi ho no makane ma mpani dwaje kunkofo hyase na nso so NDC ababa ya fimpimi no ene yenwotwe aka ho ebinimo ho no mo ba ye wato aso wose ewo bisenye nyina ene otumi eye na nso so no dodo no waye amanei nipa betimi de nsase wombo aka so ba ye no otumi eye bi na aboa nso so pa ama sabere yi benya so papa ewo Asante Man ehso. Classic example. Ore kufu adwuma nka oye nipa ba ko pe no bitumi aye sai yi na ama Asante Man eye Muhammadu Baomi amabedi akire. I'm say ebua kwa kwan ni atonso kwan yeah regional minister aboso didao classic example ore kufu adwuma nka oye ma sa kwa na dead no one ba ipen woni jaye na no kire se agenda 111 na mitumi wie bebre ansan mako ebe wie bi no de na so agenda 111 Asante 18 ene ye wa 18 the biggest in any region, Nashanti. On the average, is about 70-75% complete. Every single initiative of this government, former President Owasemuka, which means say Oba, and yes, onye na dream say Oba betwa nyamana mayenuso. We're going to have the free SHS will be under threat. Agenda 111 will be under threat. Your card deal now can one person on the NHIS or buy NHIS for the buyer and all the corner na a year ago. All of these things are what is at stake on the 7th of December this year. Mr. Remo, one mama from Kasa, one in Tiasia, say, I buy a barbecue, 1 year who are banning a barbecue. Se niama nam kwemu ayeye ema koso eba Asante Man yan soni yan somu yi ni ahwe ma yan fana ko na wie ya yan na odama bi ebeka sa yenyumanka na so satam na ye late Timampani na dokwa kufado ena moten wenkana na nyina mu da sebra oseibo nsu nso so edika kraso so mampo hene no kire se mampani ya ade pa wada no ase se empo sabre yi a
woko and ase to aboyi o de aba bepie mu Asante man mu bia ate ase na nso so no abanfoforo ba omra meto aso na afidi akachire bia no omfa nso so no nwie asem tietia America ne se na kuma wo hina kadada and dan kankan ye ne regional minister ansa na ofiti ase kasa muhum slicer adabi ye friend so omra ha metwetwere ne mam wono a ne staff no eyi kire anya de ketwa na fa yetiri ye wa ye wie bia abrobe over 70% what ne aka wo nya nyoye na no ne hia papa se eba o mbu ye no so ye nyina huni ne ekoso wa president Kufuor mere so Kufuor tad no adwuma o ye ma Ghana within Commonwealth na it was no joke na nya de ketwa and so assembly ne see ye ye election ye baka se na ya de yensa abonusu mu adwuma o ye nyina na ewura fi major one na bi nsi wo Commonwealth and epic it was no joke classmates like us so one year actually it was no joke, a big decision and so to me your mother Ghana we are anye enti ba o mu bu ye no Eyo na chese da sibra o sebo nsu ena motene nkan mampo hene ono so de ode etwato eno no ye ko electoral commission wo mo akache Mami Jane Adukwe Mensa wano ena ye chairperson ema electoral commission na ene womo ekwatena se one nsɛmtwerɛfo ene eye security task force awodo ya womo beboa sebe ya bambo ebetumi akoso ewo nkremantemo EC office ewo na saa enhyemudie koso na enu na mami di tudwa se sisi ade ye KaseƐ ayade a eniema ye kwakogina so na se de kwakoto aba afi December na se bosumi December 7th no bibia ye ready ya wo masase echeche ede ama mantama hodro no na wo kiremu se bibi ti se biometric verification devices BVDs no eno say aye ready afi ballot papers no so aye ready eno achi voters register no so aye ready na wo motimi achebi ede ama mantama wodo makomako wotwe sa wo hwe o man Ghana ya mantam no eye makomako dunsia enu nti wo mo chemu wotwe a aka emu wotwe ya wose wo mo de aka edeko na enu no wotwe se ebra na nhyiemudie ne kwaso no a ento se enne ebeko na wie ye no na wo mo de bi nso akwa akopie mu ewo mantam ahodo ni mo na enu no wotwe mu ya wose BVDs ne de eno no abro so a merekume ye da ye nim yide na chese no so wo mo acheche ede akọ baby a wose wo mo di kwanyina sebe ya December 7th abatwa no bibia be ye ready na yetumi agina so akwakoto aba eno nsem sei eno chiremu. All our registers have been prepared. We have completed the preparation of our voters register and they have been disseminated across the country. We are also near completion with our ballots, the preparation of our ballots for the presidential and parliamentary elections. And all the ballots, with the exception of the northern region, the Bono region, and the Bono East, have been disseminated to our police armories across the country. I'm well aware that the ballot papers for the northern region, the Bono and Bono East regions will be disseminated to the police armories this afternoon. And we'd like to thank the police for their support and also the army for their support and remaining with us throughout this process. As you may be aware, in each of our printing houses, we have not only the political party agents, but we also have members of the police service and the army service accompanying us and observing the process along with us. And so we'd like to thank you for your presence at the various printing houses and also for accompanying us to the various armories. We'd also like to thank you for safekeeping of our ballots in the various police armories across the country. It's instructive to note that our biometric verification devices are also being prepared, and we are confident that by this weekend, all the biometric verification devices will be safely lodged in the police armories across the country.
Ani okwoti electoral commission womo ba no deni na woto asubiem anu wose afia bato womo ni abrepa so mbehama bibia ye fan na asumdwe nso aba anu nti electoral commission recruit adwumayefo officers no wo mbehwe ama bato no akoso Ghana fana bebia enipa mako 210,000 ya womo beboa ama bato no akoso. The Commission has recruited close to 210,000 temporary officials across various categories, from returning officers to deputy returning officers, presiding officers, polling assistants in all the 40,900 plus polling stations across the country. And as we speak, they are undergoing extensive training in all the constituencies. We have training undergoing for all the categories of staff. And as a top-up, we have also developed some videos so that once the training, the physical training is done, we will disseminate the videos so that our staff would be able to refresh their memories and go through the various training programs that they have been provided. This year, we have developed what we call aid memoirs, and based on feedback from the ground, from our officers on the ground and feedback from the various election observation missions, we've developed 8 memoirs which are basic instructions on key aspects of our work. And the 8 memoirs are instructions that will be posted on the walls at the various centers, right from the polling stations to the constituency, regional and national collation centers. There will be basic instructions that will govern and guide us in terms of the requests for recounts and recollations and so on across the various collation centers. Awujafo party nke electoral commission one chairperson Mami Jane Adukwei Mensa na chairman edema National Election Security Task Force wanukroya saye waman Ghana ye IGP no Dr. George Ekufu Dampare wanu so sorry yen wase bo abatwe die abambofo yen so ye krado papa ye behwe se bibia be fam na wa ba wa adwene se abatwe mu wo ba be di se bi nsamfo it's not that we have the logistics, almost all of them at the regional levels where they matter from the center. Then the next level, we also, with the technical team and the technical team, knowing the work that you've done, briefing us on it in terms of being able to know the distribution plan also from the regional level onto the constituency levels across the country, so that I will provide the needed support for you, as we have always done, to make sure that we take that aspect also of the team. So, Madam Chair, in brief, we are here to commend you and your team, and to assure you that we are there for you and your team in protecting you and ensuring that you have the peace of mind to do your job. And also to let all Ghanaians know that we are also ready to do the job that they have assigned. And to plead with them that the way we have conducted ourselves so far is commendable, and the credit goes to every Ghanaian. Violence associated with campaigning, registration, and all that are so minimal that we are turning the corner when it comes to our democratic dispensation. And we should stay focused and make sure that at the end of the day, Ghana wins. And finally, also to let all Ghanaians know that at the end of the day, each one of us is talking peace. Let's continue to walk the talk of peace as we have all been preaching. And the way we are going, if we double, I can assure you, Ghana will continue. Wali party nke chairman National Election Security Task Force IGP Dr. George Ekufu Dampare efiase wo mo mbedi nsem hunu wabato na se no wo mbeto wo mo dwe na bill and am pass say bambo no enya sam ketua wa be wa adwen se na se don say me makase bi se mabunu ni entumfu bi mu da bio wo de aso obedi nsemfo de nsemfo Ubewu anu wewu. Na fe no be tufo. Me ntufo.
ona na wontufo wo papa ntufo o maame wontufo wa nyansa no wonim dada nti so de wo se de obaye ne ma hunu bi wo patam na kwafa wo yodi aba obi anka hwenkyerɛ wo kokohia na wahia na ye kora mse Ghana ha ya dɔso COVID-19 na bɛte so orepa 100.7 FM ugusu ho I promise 102.7 na promise TV so ye dempa nti egusu aye so mo a dwamtani ya wodon kokrum ema Council of Churches kwa Afia Prince na KaseƐ FM abato pesua so epo emantem ne Prophet Dr. Caleb Darbi odi atudwa se aposifo se de omguso omo kana bambo de won bayirim na nso so ese abozokpa ene megapa ye mpatem no wo mu hia bambo pa se mu bayire pampe se witua na aboa eneyi se de omnyina kokohia na wo mo fa adwen se beye a yedie ena afi asomdwe ebetumi abamu nkomo echese na eno no wabra NDC amayuku no ni nkofo bi edisiri mu den ne wonu abo Dr. Betty Crosby Mensa ni kwa yiri mu disiani oh na nya kura na nya kyerese obia ye na ade a obia timisimsa na akofa yoyi ade abentimentime wase ye ba patem ho bra na obi na me ba bi eye ne campaign no kofa asa patabiribiri ba ye na wono futu ene wo hwe ade ama oni mafutu a mede ma security agencies in the seka won premenu a yes peace campaign esa tension a ewo ahanenti no mo me tu omofuse omo to aso abato obrei ma security agency no konkota obi echi omo ye omadwuma sene e tworo no kire ye no omo ma omani nko madwuma ho nye ye di adanse ye brebi omo ma ye bambo nsema ekoyie omo to aso enko na wiye na mo mesra senka yawura AGP dan pare betem ase a enka afiwe abatoi enka ye reinforcement power from place ansane ato abano esanse tension ewa ha enti Prophet Dr. Caleb Darbi ena motin wenka no MPP na musini ya wogina premier ahebedwa kumun ene asiama ke enim ene NDC wonu so di wogina mu Dr. Betty Crosby Mensa kyerese patabiribiri no a ekoso no entwaye kura entwaye na nkasese ebanesa sanse we chitafo die we chitafo ni no no sabi kokromotie ne yadi kwa akotintimu sane mane manyina atwam nti asomdwe mu nko a enade ma hui me baye na asomdwe e wa KaseƐ aye nyina asomdwe ade ane ya yehwe no kinu se bekwa wie pa nanso ye be wie de si anyefe mani anso na nyemani ji na we kire se Omon boy ho ban e wa Afia Prince ha adoko krum e ne capital town omon famani anto form ahwe nyema yi anto nyema yi a minim sa somdwe beba e wo 7 December aba beto nemum NDC 4 ban no e ho na independent candidate ene NDC 4 no ayese mete wase bi esi wa chiri ho enom na kofa ntokwan e de ba ya e ma enkonwa ne twade toto e ba mu eye me ferry eye maniwo ewo ni ami akasama busuafo Afia Prince for the aye chire enumre se mi wo jidie se ehihye ye ya sofo ehihye ye bedum ye ni ye di ye ebesrem without politics ye ni baba na ebetwem asa na wunu ni akọ to ni twem a ochina wu na beti achi a obi hye na buru atade amoma ne hye chane NDC cha amoma ne hye chane osono atade amoma ne hye at the end of the day what is your power enti na no MPP ni NDC for no so e dia mo de tudwa we nyina koso e wo donkokrom kwa Afia Prince North abato empeso ashopo emantemu abusuafo ya to KaseƐ no so wamampanyi dada John Dramani Mahama mene wo KaseƐ wakwa akopie mo ewo atoye mantemu Western Region ene fomi akoma ene wo yesi ho ya wode kwobontoa na chese reset ho asem no an woka kane mampanyi kire se o my Ghana baby ayedru na nye not enkoye kura wo man ni mu agija yesi kasam wasai eniema ebisi basa wo manfo osu ye twadwadro eno ntia wasa kyekere wo man ni ye eno no de edi atoso wase wo resete wo man no amacha se yakọ back to factory reset na chese wasa asase de free wa e de aba bedru baby e wase yedro na wokọ atoye mantemu no wokohia nananom ahemfo ya wo mo ewo ho eno de nani so ade hu nyina e de kwotu wo manim kyerɛkyerɛ niema wo babie mu a wo ba beye e de ama wo my Ghana ene atoye mantemufo na kane mampanyi John Dramani Mahama waka ni nsem nyina wieye ena nananom ahemfo so kyerɛ
kase ayo wabade a yenso ye wonsem ka ya trotro de bebre de egu book mo ye basane egu ho obi be kase me be fie e de egu ho no mo amapa na asemu a ahemfo no kan se wo ba toye mantemu a wo makwan nye akwan no ye bisi basa montemonka e na tese aje kwan no aboso afedie to sumiedu wo mu nsuo eno so se kura wo mu nye nsuo no mo anom e na afe koko a wo mu ye yesi koko no se ya na ese tese enkoyie kura eno nti we nyina ka ho amene atoye mantemu no eni die nsede ni ho saa eno nti wo mu srese wo mampanyi dada mahama osa bebie mu a wontwa nani emehwe wo mu no eni ebisi ye ho dai aban bi obebisi ende bo na ban that wasere jafo ye hu se yankra no wanye ye yo se niemo ba wasere je no wamba wasere je yentu yenjine nye karamse ya wase yensasi karamse ya onam do ma se chara kokoi wase yi ti omampani ye pede ya kama se bio eche wa ho ase da eba urade ye wa dom na eba wala chajama ya ye wimpo no me yesran ye dai si ya no garamse afu na nanum ye ni mechanism ya betumi ya daaye nto mampani aba me pede kan ye dai chanfa no sizimo mo bebie eni ekoti eye nananum ahemfo ye wo mo ewo atoye mantemu western region en wo mo de wo masem ato kane mampanyi John Dramani Mahama enimu wo mo se galamse no ese wo mo ne mapa Awushani atwa so akwa ni mansanfu from Promise 102.7 Promise TV show no de atene se mampanyi na kwa kufado eba ena wo se Yankopon bo se obesi aso da kakaka bi ama no odidi no to so National Cathedral no ene yese eduru se na no da kwa bi so na hwese kire bi na cross no timi se yu kofo etwa okra agba ne sa okra no ba bi anatie se wo mo baba besi no na sojafo bi kura na wo ho ne ade atutu wo mo ne ajaje sibi na fi yeso mo nyina mfiri ho na sade ye de ho abrabo ene eho empenti kwahye nipa bi ensantitiru asofo bi no ma wo omayi mu so peripa baako ya ho so dim tintiman ya efa no chese komisi kura no anaja ye sheda te yeso mo mu na ehwe so ne Reverend Victor Kusibu Aten eno na Samuel okuje to ablakwa no tom na shibidwani yendi sibidwani di baba tu dwasa what na pa se papa prane kankan adontwo no na adokoro no pa sesabio oba nu fumujuo no na wase enka animanim ya mpanifo pakwan onfa so na sikapudu asabre yesi atwa ne yefesi na National Cathedral na susu ye hunu sa foundation kura ye twa no e wase nka yire pani pampe sanse bibia fa ne nsa ase entibira asam no kokodi Israelfo nsam na Israelfo yense no behwehwemu ena no de ya enrampo ka kom se fiadam ho ba bi efiri fiadan wa na eba sedabi Israelfo so mu hunu fobuo biada Reverend Victor Kusibu Aten ho ene said ye na ayi okuje to abla kwa HH mu de for papa no tisraji for de orma kasa na nwumre yi ene okuje to aba bonti bi mu wo chese na so for ya said ye mo pese mu huru ndi se fita na nsoso onye fita prior de order so gina na so de mu mo de ode agyan lawyer so lawyer ni akiri na fe enhwemu bia no a wasa lawyer ni sa ye kokosi ase no wonye esanso no wote ne ho ase a enye yi esanso kofa asem ne ba ye no ba bia koduro no hu se strategy for atwantagia and we did attach this judgment in our petition. So I get the impression that clearly Shrine was on a mission to whitewash Victor Kusibu on the matter of his double identity and conflict of interest. But as we funders always say, truth stands. No matter how hard we suppress the truth, no matter which institution is involved, the truth shall always stand. To JN, it's 2.6 billion. Secretary to the company is there. The National Cathedral board. And the payment is made to JN when he is director, when he is Governor Vision. What's in Governor Vision story that the National Cathedral of Ghana was paid back a short-term interest-free loan which they received from Victor Kusibu Aten or Governor Vision, however you want to go. Now, interestingly, Shrine itself in this report, when you read the report, says that documentation to support the transaction. And they actually condemned the two corporate entities, the National Cathedral of Ghana and JNS Talent Center Limited,
for their frightening lack of adherence to corporate governance practices. Despite the lack of documents, the lack of evidence, Shrine says that they want to go with Victor Krobea, that it was a loan that he gave to the National Cathedral of Ghana, and National Cathedral of Ghana was paying back, despite the lack of documents. Very, very, very curious. The logical question that arises, which I want to pose to Shrine this morning on the KaseÄ, is that why did they rely on only the passport database? When the evidence are attached in my petition, presented by my lawyers, evidence from the GRA database, I will make copies available to you. The GRA responded to an RTI. Yo. Enti wapani Samuel okuje to abla kwa ena moti ne kan no ton mrahye bedwani nti wose on charge for no enya adwen nse de waka no anti ne lawyer no esa kura asem nwa asem na ekreka we say ye no kre charge for so so wo mhwehwe mu ne ntisa enti hwan na ka no kre wo mo asem bisa na abrantie bi wanya 23 years mfinhye duonu miensa ne di Evans Aye MTN Ghana Foundation womo ewo dwumadie bi a watu ne di se Bright Scholarship Program eno no ye emofre bi a chese MTN fo no ahyada ede womo atoso adehwafo bi a wode womo atoso eboa womo nkakra sebe ya womo adehua no ebetumi akonkan ti saa brantie woka saa eye Bright Scholarship Program ne ho ebi na okosuku ewo University suapo ni mu bie ene yesi ya bona baso abasobodie tentenche pa ene womo de ama Evans ayese otumi ahia de akwani mu ye papa na saa abasobodie ya wonya ye eye best graduating student in Doctor of Pharmacy and I say in Doctor of Pharmacy etwanitiawa can say from D na we no a class of 2024 University 58 congregation and womu ya wetumi age saa abasobodie enya samketo akora na College of Health Sciences ya no ewo University womo ene de saa abasobodie edema brantie say wa boy djuma wa ya de wo suade akwanimo ya wetumi age saa abasobodie na ebra wo de ma no ape ene wo seme wa asem ka de edikan me de asedapiesie ma MTN Ghana Foundation se wo matumi aboa me support me amenne matumi asuade akwakodu sampempenso yi afei wo mo de abasobodie ma no nso wo se wo da wo mo se papa na no nsem sei na brantie yi ede tudwa. At the time that I was applying for the scholarship, my sister had fallen sick, and all the money that we had was just going into her bills and her bills and her bills. So it was a chance for me to alleviate some burden of my parents. So when I got off explain, at least I knew that they had one less child to worry about, so they can focus on my sister. MTN gives us stipends, they sometimes give us airtime, and they pay for our school fees and accommodation fees. No matter what the fees are, they pay. That was very, very beneficial. Aside that, we had the chance to be exposed to a lot of mentors. So, particularly Mr. George, Mr. George, he has been very, very influential in my life, and I appreciate him for that. And I wouldn't have known him if not for him. Woni paratini kai Abrantia Evans Aye ya wedi nkunima ya bona baso Doctor of Pharmacy from D abasobodia wonya ye enono wo musia za kwasu ene de omo ya de o adwene ni mu dranka sankasa nyasam keto akora na other beneficiaries enipa bi anasa adesuafo bi a wo nso MTN for de wo mo ato wo Bright Scholarship ne so bie no enso so Kasaye Jano Charity anase Jano Chati Joseph ena Sylvester Salasi Agbotoku anase Agbo Botu Derek Mausi Emmanuel Yoku wamunyina so edi aseda MTN. Coming from a family of 12 and then having 3 siblings going to the tertiary as well.
together with me making 4. It was quite a challenging moment, and then the university journey was looking as if something that was going to be forfeited. So I was on the web searching for scholarship. I applied to a lot of them, and then God being so good, MTN Ghana came to my aid, so that was a turning point for me. Today, I can say that I'm graduating as the best student in my class with a CW of 82.18. Oh, I'm not close to the college valedictorian goal, but that is not the point. The main point is that MTN has helped me, and I'm part of the best graduating students. So all that I would say is that God bless them. When I got admission to the school, it wasn't easy to found myself for my school fees and hostel fees as well. So along the way, MTN came to my aid by bringing out the bright scholarship, of which I was. Ni okwoti ye adisuafo wo moda MTN Ghana Foundation wo mo scholarship ni subie no na atese wo kasa no edini de mi mobiem edin no atela pa ba ko no agobotu nya sabgotu dini nguma bi ani agobotu chati adio javende sanite ya twaso ye kwere ense mfufuro mum pene oda kokobodo ano eni Ewura Joseph Boahenedu na wodi ato na mekuafo mo wo atoye atifi mantemu na chese Western North se wo monyere wo ho na koko anodo ho no chese bruni beka ne prunin yese uyi nkrampa ne ade nyina de abroso ne chese anyini nyina no yi firi ho na de akaru ekoboko ba ne sanu a emframa edikan nyakwan fam afi soso enwemu ane sa ne ma no mbam no mtimi kum koko no anonom ene de tete sa ne nyina yade ahodo no eno so etimi efiri mu papa afi soso kra no se de ani nyini no esa dane na ebeye fe no eyade ebro so kra ntise koko no kra wanyini akodu pepe so be no ubese na asan ababa be yenkuma na abedane abranti ana aketesia senke bia wo bo abrewa anaso wo bo akokora no ntise de etie ni na futu a wode ema woni so be yire won ho mo abamu emu esanse koko adwuma no eyade bia ebua pa no ampo ene edi twa Ghana furuma yinim se koko kwa afa so na edi Ghana beduru pepe so na yedie mu no akonna nim yie papa wase Ghana koko bodo de ugina wana so sakonu se nyina mu wo be yire won ho na wabwa koko akuafo na onso etimi akọ nanim koko mo makwan wofo no enunti o mampani de me bae ade ba kwa mu yese kamafo koko amu ye nyina mu ye proni enti akufu adura nya mo hwekura no ye proni ene yesa mo le kam koko wanya mo hwekura no ye proni wa brunu we for her o do pa fertilizer wa asase su nyina pa mro o di koko na sia enhire no emma enhire ne emma ba wo brunu a fertilizer no kra nya ma sia mo mo sina sire no na edit enhire no natural e pasa wa pani Joseph Boahenedu ena ye koko bodo pani na ni nyina mu no safi ntakan ya chese pani oho anaso hina oho safi ntakam ene nana kwadwo somwa bo abanu aba so pa sesesei ba bia koko bu akwa koduro no na nkomani nna no mani nna sesei kwakwa akuafo enye dazo pa nti safi ntakam wo mo hene ninsemni aye pa se abai afa ho ka o idisa adwuma no rehabilitation o se area bi wo a omutue no omuwie but oba wa share bo se ye tie bia o be koso na de to sin bia no o be niye afi ko blast so ye o hwe se abai apagam se wan pagam kran ka be de na so se on ti ase at least akoso ya eboai amma kuafo se de mi bia na ewo ho no se ya aba akoso eboa akuafo enti nana kwadwo somwa na oyesafi ntakam hene na Ewura Bernard Owusu Bempa waye kwada su zone chairman Emma Ghana National Tailors and Dressmakers Association already edi atudwa kire se Ghana mebunu ye nyina dodo no ayemfa ye ho nhye ensano dwumom sanse eyade a
eye papa emasika eboa machese obi a wono wako suku ya wono wakwaje ne nkrata na wotifia wo twense aban bema na adwuma ye obetumi atena fie beye mfie mienu miensa enan saa bre no a wode te wo twen aban adwuma no ena nka wode kwa akosu adwuma nka saa bre wapon ho wankasa wabie wo shop ya washase a wo ye adwuma na ne washase enya usika ede egu botom wase he wo mo ye nsa no adwuma kra no yeka wo mo sika kra mpoche wo mo te office na wo pani kire se ade ba kwa ye ne ya watate senkrofo ka ye na wo pese wo ka ho asem ne se dodo na ase yan obi a wabone ena ye ma ne kwan e ba ne kosua tele adwuma obi a wabone ena okosua entade pam obi a wabone na okosua mpaboaye okosua nsa ne adwuma wase enya no kore da na wadwene no se enkoyi a ebede mpo no wasua obehu enu ntinye obi a wabone ne yede na ba so omesua nsa ne adwuma wabo wo mo ye uko school de ebeyo munyina mbetumi aba enu nti saa bre ya ban adwuma ho aye denden a wo pebia ya wunya no fra fabra na besua nsa ne adwuma na ebebo pa wode sansem watudwa wa bra ene na wo mo amakosua eye dressmaking ne tele adwuma ebinum graduate e wakwada so ena ogina na nemu a wakasa yesei ena ochemu ya meka ne se enye omo ehia omo anase omo mfu school ma ntwa nkwa se ni kura se school wa nku de adwuma no ntimi nye ane se na adwuma no aye school measurement bi ya na school se sa me fi sa me ko no se mo fa omo anko school be bi kura no omo ba adwuma no mu adwuma no be ye den ama omo ane difference omo se nkura na omo akọ school kaka ane omo ma anko school kaka na se omo ma akọ school no omo ba adwuma no mutimi kuno ni ntem ba omo a mo nko school no ba o te adwuma na obre na wo ko ti na yi se o tena aka se mo mango school and ebesu adwuma omuntimi nya adwuma no ma na emeji si ne school no adepam no adane school ko sha am de masa afo ni na se omumnya omani ebise adwuma sua de ya na enye yize ebrewom akombom nya na so umnya wo yire ho bo tiri mu kose bo wadena boso se ahokyere wo ho na so mesua that bi no kubedi so mfaso se na ye wo nipa bebre adepam yinti no omunya obi a na adepam yinti na ma omo ayi o my room eni okoti eye ora Bernard Owusu Bempa wado aye kwada su zone chairman Emma Ghana National Tailors and Dressmakers Association na graduate no so e kasaye wo mosem eni omani nye adwumasia de eye de wo mukra kese kra eye ne se wusua adwuma edibuo bro opanyi bia hu a wogu adwumasuanya school kwane ya school kwane ya kwa ye kuwa ni munyam adwumasuanya so eya ni munyam na me kosua adwuma ni bi na de wo ma na ye meda ne se menya nsie miensa me dobu bia na menya twa na anwumla ne anopa na mama ni titu madam beba na me twa dobu na wie dada na magim fika gumboto enti se ba se ya kwa bia me so ya fresh kafo na me da me number 1 omuka se emema ntimi nsua adwuma adwumasua na ye ma nko a mesira ye nuano mema no sisi fashion na ayede emu ayede pa si opam ade ba ko a odi sika e ma ne be ye wa ankasa wodia nti me ka tro mo se omonyire wo mo ni nuano mema no so mo fo mo nhye fashion ni ya be asem ba ko pa meka me se kada madam fo na se empo ya ba no ye wuye wo se empanifo ba bibia mu ya bem madam fo nso hye ye nkuran omuka ye ho obuboa ye ama ya bedu pempenso ya ni ye do mase ni ye hye omu nkozo omu mo ya nwa no nkuma mo mo ye chi no mo no mo awo mu no mo nso tim na ye panyi te saye ai graduates no wo mo fe ye pa ne wo make up nyasem kuma ya wo mo wie school wo makosua nsa no dwuma akosua tele dwuma ne ade ne wo mo graduate ate se wo mo so kasa no na kama guy Krobea efe akubi oba so no momiemi no efe pa omiemi no efe pa today say and no promise 102.7 FM show any Promise TV ya bayo nti ya twaso ye kure da bia ba na dwuma ye nti na chese eno no ya kwa ni mzemvu from we na chese ya ti asimo no medical and dental council for na say so me so mo brebre mani ase a
wo mu aja wo mu yesin ho adwuma enya wonam timi hye obi pa sabi o tibe fe wo se oba fe ne se no eje se adwuma wo ne se no wa fe ne ho wo se nka timi kopie mu pa wo dentist bi ho na wo pe kwan fo be fa so a wo be ye ne se ne ho adwuma na enso so medical and dental cancer for so mbrebro mani ase na hwehwemu o ma ye ne ba beto ma pono so se wo mo anka sa nwefo no ma to mo se akwaje ntete no wo gichemu be se adwuwotwe miensa 83% ene o mugun kan Asante man temu enkura kese mu nkwa no mo pe enti pasen ka obeji chomu mu no makọ baabi ya no bebua amakwabrane so fe ne se kirewo na se sabio esen no ka wonte ne bia nti betumi akura na nka ya kura na kakra no na ho ate no aha wo munya saafo ni bi ena wo matumi ye ho adwuma enti wo mo register na nkasa Dr. Divine Bayubala ena ono so wakasa yi na opani Bayubala e kire se hwe sesei wo mani abre o be chichom mu pa ti baabi a wo bia no se yu se kwa na so nkonko ade a ene wo mo ne wo obi ka Dr. Divine Bayubala ninsemini 64% precisely in Greater Accra region, and then Ashanti region has an additional 19%. You put that together, it's already 83%, and we think it is unconscionable as a state for us to, as a statutory regulator, to watch this happen. But the good thing is that is the decentralization of both undergraduate and postgraduate training. It is now the responsibility of the Medical and Dental Council and the College of Physicians and Surgeons to work together with the critical stakeholders to ensure that this consensus area was to redress these areas of inequity, not just in distribution of the numbers, but also quality of care. Because to have quality health, medical and dental services, the most qualified has to be present in the regions, the district. And Dr. Divine Bayubala ena moten wenkano ono ena registrar edema Medical and Dental Council for Chairman Emma NPP National Council of Elders Orua Hackman Owusu Ajemai na Orua chase ade bia NDC for ye ne ya hwe ya ebetumi akwakofa asem aba pa ede asem ni ye kwoto aba baako NDC for kasa bebre aboto baako pe wo mo kasa bebre chase ensem no so NDC for kanu ankasa wo hwemu a ense da nto asumu saa o enso bi enimu saa ne ade na Orua ichiremu a and electoral commission for say ya NDC for singaw wachira electoral commission for say oh ya the register number wamsi ye yantiase ya the ballot papers aba wamsi ye chase and some say basa wom de bobo adum ni adan complaints nkwa na NDC for a free electoral commission sha say wo ye nadwuma no wom ya aba bepemo na wom nya complain no eye enu tie we chiremu a ene na akofa Yesu Kristo kura aba say wom electoral commission for wom chairman na wom metoto niema NDC for mbenya Yesu ho asem waka na Orua Hackman Owusu Ajemai ninsem enie. The posture of the major opposition party, for me, it's not right, because it would seem as if that they assume that they have already won the elections and that if they don't win, then something has happened. Believe me, if you bring Jesus Christ from heaven to come and become the electoral commissioner, they will still complain. And these complaints, it's not helping anybody. And these threats and what have you, not helping nobody. And this has permeated the society to the extent that even at our legislative organization, i.e. in parliament, things are not working the way we expect it to work, and they owe it to us in parliament. The people, it's not their property. It's not the property of the speaker. It's the property of the people of Ghana, and so they must listen to us and move on. But it's not at me. Sometimes in my quiet moment, I feel like crying, because when I was working for the United Nations for 20 years, I decided to leave as chief, and at the expense of sounding immodest, it would have been that I would have been the next Director General of the FAO. I came, and Dr. Seford, all of us working, hoping that what has been achieved elsewhere, we will do it here. Eni okwotie ye Orua Hackman Owusu Ajemai wa chairman Emma NPP National Council of Elders na kaneno kra no ye dwabemrahye bedweni yo ya dwaso na yenyina ye nim se futuo no an ye de me mama ye ho a afia ba no ye 22 na emafo no mante wa no na ya na dodo no akoma woni ye sanse ejiyoyi na chese na emafo ya wonwa ni dima kotre kuma se da assistant president ede Emma Susanna Wesley Mission Auxiliary ene maame Uros Ewredu
odi atudwa se we die adwebere wo na emafo no yiguso aye kan yesi ekeka mafunu bekeka madampan utu okrafo utu monefo enu nti kakra koma we no eyafutuo no a na nsoso sabio ayi sesi ayi wo mi nimre wo mi no obi nkyira kwada nyame bia dwen da ntrim yesi ukokromuti keke ena ade fa kotimo otum na kwoto aba na pe oba bi fa obetimi agina won mudi wahwebi wonnimre obekwa akoyo adwuma kokwa adwuma tie nyakopon kwa adwuma fidie no asa ko si memenda dodo no abehome so hunu akopo ofie ba bia ahye nya kapintin bi di afufuo bi wi mene a wapo ba bia da we enye mansotwe bia woni esentwe ni akua firiye ene di nkomo Kumasi Aida Sisanche Lady Edema Suma ene Mrs. Rose Redu ene odi afutuo ekwama awufo nyina sem onya won mas kasachre ewo afi abatu ye hu se abatuo brene adu ti esan se ye man ye de pa asuwie ya abatan ti ye pe asuwie ma o my Ghana ye asuwie man ti ye besre o man ni nyina asori ma yenya ye kodwom wiasefo nyina se ye pe asuwie we enya ntokwa ye nyina ye nipa baako ya de ni ye kire nti edu ho a kohokoto ababoko na sa akofie na kwatena ase enya ntokwa edu ho a onyankopon na ayi nipa no sa wo medi yeso nti eni obi eni ase nti ye sre abatan no omun kasa nkire ye mma mrantie no omun na omu asem hia ye koma wansiri a wo se kokoboko ntokwa ye mpentokwa ye de oman no ehia asuwie nti ye sre abatan ni nyina ne meme ni nyina youth ni nyina asori nyina asori atwa Ghana nyina etia se omun kasa emfa abatu ehu na ye man ye ntu wonfo owie yenso na bedi ekire nso ede efutuo ema omempani a yebeto aba eyi no ewo galamsey yensuo galamsey ase yensuo nyina enti mesre omampani ene sabe ya abatu aban omampani a yebe yi ni se omehwe oman so ya mesre no ni se oba fa kwan a obefa so a yensuo a ese no ebetumi abọ ho ban efi se ye ni ba bia ye manyani eni nsuo bia so wo ba bia se yensu bantena ene yensu wansu a eda wo mayi mu enti bia ye ka me ka ni se o mampani a ye be yi no amana be di wo mayi so se on fan hye ni tirim se oba yensuo no onwa ho ban ma ye Mrs. Gloria Shandom ena ye enkani dwamtenani ede ma ekue normally ke December but we know ye dey abehye this time sebeya ye hia mo de betumi abọ mpa ya ma abato na eba no ye hia se Ghana ye nyina ye dey abato yi ebekọ awurade ani na nyame amma nsa so na nyame adi nkuni mama ye nti abato e de ani se agidi fo ye mpa ebo awurade betie ye Entina eno no owura ye Rose Radio ena motenu enka no Kumasi Diocese anankasa no Susanna Wesley Mission Auxiliary ma no de no ona oda wonoma no ene promise KaseƐ asamba ko ne ebisa se ene wo mafo etwa dwadwo Ghana for super papa baby abekobia everywhere you go amafo se sikasemo yetawe economy ne nye ene $1 no anase abroche $4 no se ne esi hwesi di no nyasam keto awoton ayento sika kura wokoto aduane edie kura no ayeden ede ama wo basuku fees eden nanso afi beko na wieyei ensori akese ne emu nketoa wo mu se bibi the Thanksgiving na chese ye bebo afode achiretwe di ampo nyankopon se wadom ya aboa yen ama afia ko aba betwe yen biemu dia na wo se yeda na se na ensori ne bi kura de wo kwa wo mu timi twabo ne to target ene 3 billion afi we ye pe 3 billion ebi so se afi we ye pe 2 billion ebi kura de 10 billion en wo mo je edi free asorema ne nchen enu nti asemo ye bi sande se sa target ya ensori no wo mo de to aforebo ne so no a enenso sikasemo ye de ehu hia sa se ye yire asorema ne tawe se wo mo mo afode emienfa nkoye nyame adwuma na ne senti ye kwa ma ne so na ye ni owura ya wono ye evangelist ohene akosi donko akwa twetwe nkomo o Methodist asori ni mu ye opanyi wotemenka memwadwo
Evangelist. Hello, Evangelist. What's your name? Yeah, to humano say yen sabeka Evangelist na che say ye ne wedding komo enen krofo ne momu ayede pa sikasem no aye something which is the ye twa ma aye sa hwinimuhwi otwa na hwinimu kura tutu enu nti no ene ya ye kwọba afọde ne ade a ye se ade koye nyame adwuma yi wase yire asọre ma ne tare se wo mmọba afọde na wa bra wo man ni mu aye din de ebedie krampo no enya asem kuma enti no ye hwe se ye sabeka Evangelist na ye no abosa enkomo Evangelist o tebenka. Hello. Say meto nkan kakra Evangelist we dey say wo temenka dia ene na yemmo nkomo ye nyina ye te Ghana ha ye hu se oman ni mu ayede papa amanfo so osikasem ho enu nti sabre ya enkrofo be sha ase aba jijiji afode boni ade ye beka se ehu behia se e beyire asore matare se wo mmaba afode asore bia manitua se wo de ne target ne ba na mokobo wie na anso a kwasi ada besa aba no baba be ka chem se anso enti musa mebo kosi se ebe so yese ye ne sa because en na niam mu ayede pa Jesus. I recall what the station Hello, Evangelist. What did you do? No station for not a station for another. We are there, young cotton. Na the chance office, office, a man of the American for Eddie Mammo. Say, Momo de Mammo and San Cabin. We need a hair supplement here, dear Mammo. Wabano say, me catch us a brunya ba, Miss Obedi Brunya, who didn't ye pa. Nefia kono. Yes, I better if you know by your home star ya Guma, Fitia Fiasha, Sebra, Yabe Fino, me and you, nothing, any jembrefi. And jembre fi kama na wo benya hoden de ahia ba manua na chese obsessed and one na wo to bo ase no ayusu wo ba wonyem ana se de wo ma abofra no fo ontumi enum bi na wo nom na emo hoden na wo libido no ekosoro na wonya atenka papa bie na ho sisi nwoso na chese bibia de dadin saa no umse hwaya akona na namfie ho so hunu na aye logoze titobu ase na de pe obsessed enwa no eye OVCYST obsessed papa 0596 607858 ana se 0500210133 WhatsApp when was WhatsApp no 0596 607858 kama obsessed no call Evangelist in China Evangelist otemenka aha wudem na nkomo a ye bono ene se afi ko na wieye ye bekasa asori mamabo afode ebi target akese ebi de nketoa 3 billion 4 billion ebi kra de se wo mkobo afode ni wie na sika no anso a na wotwe ebesimu no wo mbesa babiem se sika na anso ti asori ma no wo mo sa mobiem na ye bisa se sabre ya niemamu aye de sika se mo aye taweyi ebe hie se ye be ire asori ma ni se pampe se wo mo betue sika de emfa nkoye nyame adwuma na yo meda wase mechiano watie fo nyina asma ubisane die ensase yayire wo mu pampe so mo maba afore nemum esase ye kire na omufunu esua bibi wo mu se
onyankopon a ohwe yeso okra yen e wo se yetsere ye ni so tsere no nti ni so tsere no no na ma afore aba na se ye yire na tintintint de ensa se ye ne sa nti tsere nti ase ba mu a ono abe hu de wo so ye na dia mi bisa ya wo kase ensese ya yire wo mo pampe no obu wo kro nya pampe no wo yire wo na emom no ase ensem a wo mo kana akwa te se na da akwa so wo be ko ayi abrochire wo be fa ha wo be yese be bo afode na nyame nyi adwuma ma enti wo me bo afode no a nkwamhye na ememu ana eno eniama mienu baby a wodi kan ye no afini kwa wiye ne de ye na ye de awrade aso de trap na asase odi akwa wiye anya wo fa baby a obi nso ye the program say wa ma afori a wonye sei wa ma afori a wonye sei enso ye dem ero de ono na etre de obo afori a obenya but ye wodi kan bi sa ne de Thanksgiving service near ye and harvest e wo aseda ye de manyakopo afini nyinaa nti say aseda dia o say ekire no mu se nyankopon ama aboye ho ba ma afia chente o say da say you just maybe yes when share we awonkwa de no ye different from we say enti no ye ka aseda asemi na cha say wase ya ye free ye pem ekobo afode no na se nipa no make say ebi ni ho chese mu ode ma no na so wase okobo afode no na ebi ni wade na nipa no obeye asore ma no. Okay. Ajira meka say enya pampe. Yenya ya wa so dem na yentumi nyepe. Na baby a wo betie nyankopon asem bia bon say nyankopon asem so wutie no ka kire na wutie a na Bible kasa wa hwe na de nipa adwene na eka it doesn't make sense. Ma mema example mienu Yesu kwa wedding wa Kana ye pensa osimo fancy mu nipa ye pensa ma wo se fancy go him it doesn't make sense but omu di so no na ye to me sen kwa afeso ye bu no omu pese omu wura kro no no onyango osimo ntwa ho nsia omu so no so senka bia di bibi bobo adan na wall ne na ebu be nyango bo se mo ntwa ho nsia it was not making sense but omu di so no na wall no ebu enti ahotre bremu ahunyanya bremu Ghana economy no ayedin but what say no na say odika bremu pofri akoma mu ba onyankopon be matumi adietse na ya se ya koye se maami abrewa na amanfo be bo afode akase a wono no ne kwensi kapre wo yifiri ne ntumam kotu mu ene maami no eka ne duane ne mole kitwa bi ne nwo kitwa bi wode ma asofo no a wo mo ba ne nchen no okay ye de kodase se nyankopon so ama afia tua bi di se nyankopon ni beso na se fata se onni bi kura wansi di kura wode koba afode me de ye nyame adwuma o kapre nya ye nyankopon hwehwe ya we Abraham brother Isaac imano se na nya Isaac no ope no beto ka safa no kobo osi apode na nya Isaac no ope odi so no o se afen me hu se wonsuro me nti aforbom no nyankopon pese o mu se yesuro no ye bu no ye tie no ye sutie ma no ye fere no tie ba o sankrofo mu suro me na afen na nsɛ di etsi na papa me di wuwie aforebo asɛm a ye ke minimum sorry bia o target no kora hia se ye de to sumpo eno de so say the ma target eba ne say bia na asɔre ni na agye atum say o project bi project we ye pese ye na aforebo na chi nti hia say eno de ye harvest committee ene mpanimfo na edwene bi ba nti nka target de nka afore ye ho sa asɔre na eye ne nsusu ye say ye koye school dan ye kosi hospital nti hia say eno de bintumi nka santia ho minimum sorry be a target no sa nso a wasa akoba biem ene ebufuo so ena sɔre ma na munim de nyame aya mamo ene ye de target ato na nso na efa no wakasa no wasa envelope say momma target ne nso ansa na ho ato no ehu ya za wo say unima
sorry be. Aye. Medium. And you won't yes, I'm sure. Yes, I could baby him. Be so sorry, be see I be the mom. And so me call Assemblies of God, me call Anglican, me call Presby, me call Methodist, me call sorry be I'm going to I mean TB that year. Intimate I am in for kakra. And that may be say I'm sure. I was say yes, I baby Becca say I'm shuntians more. Me sure. You. Ya boy we no. The Atiana said you say ya boy we are ya we name ya wa sorry maybe I want to only be to woman to me a madam. Okay. You can late receipts. Now, say, for yo, Papa, you better see you, Mray. Yes, madam, I say, no, it's here for you. I know you are for you. Radish Ramon up 30, about 35 days. Okay, all for me, I'm chaffing us. Amen. Amen. Yada se papa ohene akwasi donko evangelist wo Methodist asore na te se wo kasa no target de ya make me say meni tua pa no afọ ebomu kada san so munim de nyame ya mamo na ya de target ato na nso na ne no ya sa temblus go you go pay kada issue an cancer kada be no I was here to ask ayapo hwe say yapon enkofa mama so de atiane say ye de ni chiremu e wo Israel mem na say eduru Israel enu ayebo mo kase say de Israel for dia aye Beirut pa nyasam ketu Hezbollah for no ese woni so ka kire wo mute ya ni dima ya wo eni obehwe ewiem kumo ewisiegwa sa echese sese pa de Israel foi so wo sa Lebanon ho fan Hezbollah wa Gaza pa presso ni ade ho ne de eni Palestine for na koka be ku bia de ekoso ho no so ni so ka che sese kura de etete ense padinfo bambo agina tuko no wo mo ya pre adwebre nsem kakra nsebe ye agya patabibire ekoso no imu bedwo na afei wo manfo aso akwadidi kakra na kane minister prime minister Imran Khan amanebo trese na waye Pakistan for wo mo kane minister prime na papai yaso o mache no wo ma yire ne den ana so ma me ne wo kase na chitafo so wo mo se wo mo ntiase da ene ye nko tenchirencha wo mo de ahyehye so ya wo mo ye niema ensem fata wo kuro ne so no enya asem kuma wo ma asem nyina ne se prime minister no a ya kire no edira kwa kope bebi esie no si amfa no amade a ene wo mo so wo be mo man no ebutu pa abusua ya da wunyina se ya disi na ya sore yakọ sofo Richardson wono ba me so obonwom no won kasa nti obamupe utimse no de adepa bi etachiri na ebre woni sabre de emfa wonsa enka afidie no kra na zisa broni na menchia mebra bako efra no Emmanuel Ado okay mebra Emmanuel Ado na anu fi ada se bi ato mebra no wo fa ka camp pragia o chese a blue color wo fa e wotafo one ne yebra baako eno me de ba magazine o mo ka se na je o be pani mani bi wo magazine ha ato enti bag ye di boye chia kwa we say bag ye di boye chi yes ya chese the Ghana card, voters ID, the driver's license, ATM card, EcoBank DB ewum na di twa me nhuru kura ye 170 million ka ai pragia ejira wo message kire se wo mo kire mo nsa so mo yi bag ya hane pragia no ko odi edwane enti nani da ho nezo she na so be wia wo se men kan kire no se around 3:30 na se misi ye pragia rider umpon wasem fabra ni wiase ayi papa se umpon wasem a bring it fa bag ne bra o de bakura be do ase we kire bi anim yeah na memfa me bra na de ma no be do ase so pa enye bone kase esa tina kire se eno no yo mamintia Alexis the godson Alexis is all I mean you be ma Alexis the godson
mechia no po so wo hwe na wo twa nyina kura sende mi o ai wo so wo hwe KaseƐ bo ne pa wo twa dia ma ne mi no Alexis the Goza me tell pa Ena Thomas Asare enso eye me schoolmates kane e wo bom so MA primary and JSS we bom so MA anio aso nam so mtana yo me dem me kowi wa Mankweti junior high school ani ese we wa Mankweti dina moni adi amutiti via ti Thomas Asare enyumre me shia pa ya se den dia amutiti via enye ni aye bibi we do classes na me ko so Mankweti oh wonderful ya dia si ya sori akokore ani esabufo na nwumire ema Bapa Victoria Sanso so na Millennium reporter Joe Amwaten na Jimmy Cliff Jimmy Cliff woni awaka nyina bo na chi edomo Veronica sasa yo Bapa Veronica mre Krobea Asante menu aba Nana Afia Broni Papa B Pesa White the Iron Lady. Tell me, Bobby Dina no more body mechio. Pesa White, the Iron Lady. Hey, some more. Yeah,